Hi there, today we are going to do the correction of the test number 3 or the global test. اليوم عندنا تصحيح ديال الفرد الشامل، الفرد رقم 3. دونك غادي نديرو التصحيح ديال الفرد ديال البروميير اني. اول حاجه تنديرو في الفرد تنكتبوا الاسم ديالنا الكامل، the full name, first name and family name، وطبيعي تنديرو التاريخ ديال النهار اللي درنا فيه الفرد. وتنبداو على بركه الله نقراو التكست، نقراوه مره جوج ثلاثه حتى نفهم مزيان الكومبريهنشن. نقرا التكست ونبدا نجاوب على الاسئله. My name is Dave. I'm 12 and I live in London. I want to tell you about my room. My room is quite big. When you go through the door, you can see a chest of drawers and a bed on the left. Opposite the door, there is a shelf, a desk, and another chest of drawers. There is a comfortable armchair in the middle of the room. A standing lamp is next to the bed. The stereo is on the chest of drawers next to the bed. The shelf on the left of the desk has a collection of books. There are books, pens, and pieces of paper on the desk. There is also my favorite possession, a computer. I love my PC because it's a great tool. I can find lots of information online. I can use my computer when learning English. Now, after reading the text, we will answer the questions. First question, how old is Dave? Dave is 12 years old. Number 2, how many chests of drawers are there? There are 2 chests of drawers. Question 3, where is the armchair? Where is the armchair? The armchair is in the middle of the room. Question 4, why does he like his computer? He likes his computer because it's a great tool for searching and learning. Now let's move to the exercise number 2. Find the opposite، يعني نلقاو العكس ديال الكلمة اللي عطيتكم. عندنا right وعندنا bed. right اللي هو اليمين. So العكس ديالها هو left. The opposite left. It's in the text. الكلمة الثانية هي bad. ممكن تقولي العكس ديالها هي good. It's correct ولكن خصها تكون في التكست. في التكست عندنا great. دابا غادي ندوزو لتمارين اللغة language عليها 9 نقط. عندنا التمرين الأول name the chores، يعني سميو الأعمال المنزلية. أول صورة عندنا do the laundry. ثانيا cook dinner or lunch. ثالثا dust. بالنسبة للتمرين رقم 2 ديال language it's about grammar present continuous. شفنا جميع أن present continuous الفورم ديالو سهلة. عندنا to be إما am are is زائد الverb زائد ing. عندنا the students يعني they غادي نقول are. The students are writing the lesson now. ثاني عندنا علي يعني he غادي نجي معه is. What is علي doing now? What is علي doing now? ثالث الجملة فيها I دونك غادي يجي معها I am watching TV. دايما عقلوا عندنا to be زائد الverb زائد ing. تتصرفوا غير to be، إما تجي am are أو لا is. أوكي.
التمرين الثالث name the sports. عندنا صور ديال سبورتس غادي تحط له الاسم ديالهم، غير هو هاد التمارين تيكون السبيلين ميستيكس محسوبين، يعني خطأ إملائي تيكون محسوب. الصورة الأولى فيها سوكر أو فوتبول، ثانية تنس، ثالثة كاراتيه. Exercise 4 and fill in the gap with the prepositions of place. and إما in, on, under, between, above, next to, behind and in front of. The shelf is the sofa. shelf هو داك الرف اللي فوق من الصوفة. غنقولو this shelf is above the sofa. ثاني حاجة the cushion is the armchair. cushion هو داك الوسادة الصغيرة راها فوق من armchair، يعني غنقولو on the armchair. ثالث جملة the lamp is in front of the window. the lamp is أمام in front of the window. Finally آخر تمرين هو writing إنشاء، عليه 5 نقط. You are going to write a paragraph about your house. عندنا هنا example. Hello, my name is Ali and today I'm going to write about my house. My house is quite big. There is a large living room, 3 bedrooms, one for my parents, one for me and one for my sister. There is also a nice and cozy dining room where we eat our meals. A large kitchen where my mother prepares our delicious meals. And also there are 2 bathrooms. I love my house because we share a lot of good time. That's it. إلا خدمنا هادشي كامل we can get 20 out of 20. You see, it's very simple. If not, we can end up having 18 or 17. Anyway, best of luck.